Tadi saya set all dia macam padat. Line tak boleh nak terima. So saya kena accept satu-satu. Sekejap Okay, so far yang keluar dalam skrin saya untuk dapat permission masuk, saya dah accept semua. So, sekarang ada 50 Okay, 50. Baru separuh So, jadi lagi dengan separuh. So dia orang masuk segera. Boleh tak kawan tolong beritahu dia suruh masuk segera Okey, saya dah tengok sini, saya dah accept semua yang ada dalam skrin saya. So kita boleh buat apa yang siapa yang sudah hadir lah Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Selamat bertemu semula dalam kursus KKKH 3323 pengiraan berangka analisis berangka dan pengiraan komputasi computational calculation. Okey, dia punya istilah analisis berangka dan kaedah pengiraan. Okey, saya upload saya punya file ni. Okey, semua boleh nampak dekat skrin dan juga dengar suara saya Boleh? Boleh kan? Senyap Suara boleh Mr. Kat, tapi tak ada pun. Apa dia? Suara tak dengar? Dengar. Dengar tak suara? Suara dengar. Dengar? Tak nampak. Tapi skrin tak ada apa-apa. Skrin tak nampak apa-apa? Ya. Sekejap tengok apa masalah Sini mouse. Okey, komputer saya tengah buffering sekejap. Kita tengok apa masalah
Oh. Sekejap sebab dia berat sangat saya punya komputer ni agaknya. Sekejap dia punya respon tu lambat. Dia okey, sekarang nampak tak kat skrin awak? Hello? Nampak. Ha? Nampak. Oh, nampak Suara boleh dengar Suara saya. Okey, boleh dengar? Boleh Mr. Cat. Boleh Mr. Cat. Okey. So, buat ada masalah. Okey, ni proforma ataupun kandungan khusus KKKH 3323 analisis berangka dan kaedah pengiraan. Bahasa Inggeris dia Numerical Analysis and Computational Method. So sini ada kandungan khusus nanti saya akan upload dekat UKM Folio yang ni belum upload. Semester ni okey, kita akan saya akan memberi penilaian penggradan dia berdasarkan kepada peratusan ini
I ujian 1, ada 5 I ujian lah. I ujian ni apa tu, masa dia sejam macam tu. Masa tempoh menjawab dia ialah sejam. Okey, dan ianya akan diberikan pada pecahan minggu seperti yang dinyatakan dalam ni lah. Tengok kat sini dalam minggu ujian 1 dan minggu ke-7 itulah. Tapi yang ni mungkin yang terkini mungkin saya akan revise balik, tapi daripada jangka masa dia tu apa tu, sebab ini 7 ni sudah separuh semester akan dipercepatkan sedikit. Minggu ni awak apa tu abaikan dulu sebab saya akan ubah suai sedikit dari segi tempoh dia. Ujian ni terlalu rapat setiap minggu. Saya akan agihkan dia apa tu jarak sikit lah. Tapi yang tetapnya di sini ialah peratusan dia. Okey. I ujian 1 hingga I ujian 5 10 markah. Lepas tu kita ada 10%, tutorial 10% dan lagi. Sekejap ni kok dia punya keyboard dia ada masalah sikit. Okay, dan projek kita ada projek 30%. Projek ni apa tu numerical method dan analisis ni dianya adalah apa tu penekanannya, penyelesaian adalah menggunakan komputer. Jadi perincian yang kita akan pakai pada permulaan ini ialah perincian Excel. Kemudian ini diikuti dengan pengenalan kepada MATLAB lah. Jadi awak kena install MATLAB kalau apa tu cuba dapatkan yang crack version lah. Kalau original memang mahal lah. Jadi awak apa tu perlu dapatkan crack version untuk MATLAB. Kita akan buat beberapa pengiraan menggunakan MATLAB. Okey. Selain daripada itu, permulaannya kita akan menggunakan Excel. Okey. So, tentang kuliah ni pula. Okey, time yang diberikan ni ada pertindihan dengan kuliah saya tahun 2. Ada pertindihan. Jadi, apa ni, saya cadangkan waktu yang lain lah untuk kuliah ni. Dan kalau saya tengok jadual tu dekat website, saya lebih cenderung untuk adakan sebelah petang lah, lepas pukul 1-2 gitu, lepas lunch lah. Itu saya lihat jadual yang ada. Okey. Dan saya dapati waktu yang kosong ialah hari Isnin 4:30 petang. So saya cadang nak buat dua masa. Okey. Iaitu 1 jam setengah, 1 jam setengah. Macam tu. Okey. Jadi untuk apa tu 1 jam setengah yang pertama, saya cadangkan Isnin lah 4:30. 5:30 sampai pukul 6. Macam hari ni lah, tapi hari ni tak ada lah. Okey.
Kemudian 1 jam setengah yang berikutnya ada cadangan tak bila yang boleh dilakukan, sebab awak kena tengok jadual awak yang tak bertembung. Ada tak boleh tak bagi saya time dia sebelah petang lah, lepas pukul 2. Hari apa yang awak lapang? Boleh tak? Hari Khamis tu, Mr. Cat. Hari Khamis, pukul jam dia? Hari Khamis ada kelas hari Khamis ada lab. Tapi lab tak start lagi, Mr. Cat. Oh, biasanya lab tu habis pukul apa, sebab nanti kalau dia dah start masalah pula. Bila nak startnya tak tahu lah, lambat lagi. Tu macam mana? Lepas raya. Oh, lepas raya pun 4 minggu macam tu tak? 4 minggu. 4 minggu. Kalau macam tu, buat masa ni kita boleh buat hari Khamis petang lah. Pukul apa? Pukul 2 boleh tak? 2 sampai 3.30. Boleh? Senyap eh? Okey. Boleh, Mr. Cat. Tak dengar? Apa dia? Boleh. Oh, Boleh. okey. Okey. 2 hingga 3.30 eh. Baik. Okey, WhatsApp time dia Isnin 4.30 sampai pukul 6. Khamis 2 hingga 3.30 eh. So hari Khamis ni perlu ada lah. Tapi hari Isnin pagi ni je lah. Sebab pagi ni saya akan berhenti dalam pukul 11.10 gitu. Sebab nak sambung lagi satu kuliah yang clash tu kan. Okey. So, kalau awak masih tak boleh masuk, awak WhatsApp saya. Saya cuba accept dalam saya punya team ni. Kalau sekarang ni sudah ada 82 orang. Patutnya ada 100 tak? Okey. Alright. So untuk hari ini saya akan mula dengan chapter 1 pengenalan Sekejap dia tengah upload file tu. Mana ni? Microsoft. Sebentar dia upload tu, ada soalan nak tanya? Ada soalan tak? Tak ada So awak semua ni sekarang ni dekat UKM ke atau kat rumah sebenarnya? Ada kat UKM, ada kat rumah. Sir. Oh gitu ramai ke kat UKM? Sementara file saya tengah load ni. Itu saya tak berapa sure, sir. Oh ya ke? Nanti awak ada kelas face to face ke? Dalam semester ni? Tak ada. Kita orang balik yang lepas raya tu pun sebab lab je. Yang lain semua kelas online. Oh, I see. Okey. Rasanya 90% kat rumah, Mr. Cat. Oh, 90%.
Okey. Baik. Kejap dia tengah komputer saya ni buffering kejap. Sekarang sudah ada 81 tapi sepatutnya full 100 lah. Okey. So saya harap yang lain tu nanti kuliah yang berikutnya dia dapat join semua lah penuh. Ada yang susah dapat talian ke ataupun okey, tengah berputar-putar dia punya signal dia. Sekejap, kenapa teruk sangat ni? Oh, teruk lagi sistem. Oh, kacau ni.
Nampak tak dalam skrin? Tak ada Chapter 1, Numerical Methods. Dah Mr. nampak Kat. dah sir? Nampak Oh, okey. Dah. Besar tak? Tak okey lah, boleh tengok Okey ya. Pelik kali ini dia selalu dia buka cara lain dekat skrin saya. Hari ni dia buka dalam team sendiri. Tak apalah, saya boleh tengok je. Okay. Okay, mathematical modeling and engineering problem solving. Okay, in this course, which is a numerical methods, numerical and methods and computational technique. The engineering problem is normally being modeled in mathematical form to solve the structural or any civil engineering problem by applying software or hand calculation. If it is a simple calculation, then we can use hand calculation. But if the calculation is complicated and requires a lot of calculation, then we need to use computer software. Okay. Normally for average what we call amount of calculation, Excel will be okay, sufficient. But if you need more highly complicated problem solving, we have to use software such as MATLAB, MATCAD, and so on. Okay. So before we can model the problem, we have to understand the engineering system by observation and experiment. Okay. Or we can also understand the system by using theoretical analysis and generalization. Okay. So computers are great tools, however, without fundamental understanding of engineering problems, they will be useless. Okay. Okay, this is the general flow diagram of engineering computational numerical analysis. First, define the problem. We define the problem, and then we model it in a mathematical form by utilizing input data and also the theory behind the model. Okay. We apply the tools, problem-solving tools such as computers, statistics, numerical method. Numerical methods here means the technique, different techniques of solving, which we are going to study in this course. Or we can use graphical approach and so on. Okay, next step is the getting the result, numeric or graphic result. Okay, so we obtain the result and then also incorporate the societal interfaces, scheduling, optimization, communication, public interaction, etc., whichever is relevant. Okay. Next is the implementation stage of the
whole problem. Okay. So when you form a mathematical model, it is represented as a functional relationship, or in terms of is represented as a formula, okay, function or a formula, which is on the right side, on the left side is the dependent variable like y, x, y, or sometimes we use p or any variable. We call it dependent variable on the left hand side. And then on the right hand side, the function is written in terms of the independent variables such as x, t, okay, u, v, and so on. Also referred sometimes as parameters, or also a forcing function, you call it. Okay. Okay, dependent variables are characteristics that usually reflect the state of the system. Okay. Independent variable dimensions such as time and space along with the system behavior being determined. That is the independent variable. Parameter reflect the system properties or composition. Okay. Forcing function like external influences acting upon the system. Okay. Okay, as an example, we look at Newton's second law. Okay, Newton's second law of motion, which states that the time rate change of momentum of a body is equal to the resulting force acting on it. Or in formula form, you have force equal mass time acceleration. F equal m times a. The time rate change of momentum of a body is equal to the resulting force acting on it. Okay, the F is the net force acting on the body. Okay, normally the unit will be in Newton. M is the mass of the object in kilogram, and A is the acceleration in meter per second per second. Okay. Some mathematical models or physical phenomena may be much more complex, and this complex model may not be solved exactly or require more sophisticated mathematical techniques than simple algebra for their solution. You look at an example here, which is a model of a falling parachutist. So we have a parachutist here. Okay, from the Newton's second law just now, force equal mass time acceleration. Okay, acceleration is equals to dv dt. V is the velocity. So acceleration is equivalent to dv dt. So we can write dv dt, you bring m to the other side. So dv over dt equal f over m. The change of the velocity with respect to time t is the acceleration. Okay, the force acting on the parachutist is Fd. Okay, Fd is the component of the force acting downward due to gravity. Okay, Fd is the downward force due to gravity. Whereas Fu
is the upward force due to air resistance. Okay. Okay, from the formula for the falling object FD, the force due to the downward movement of the parachutist as a result of gravity, FD, is equivalent to mass time gravitational force. Okay, so gravitational acceleration. Okay, which is 9.81 meter per second per second. M is the mass of the parachutist. Okay, the resistance due to movement Fu due to the air resistance is equivalent to negative C times V. Okay, negative, we assume the positive direction is moving downward. Okay, positive is downward. So resistance, air resistance acting on the parachutist is acting upward. So negative. Okay. Alright. So C is the coefficient of resistance. Coefficient of air resistance. Okay. That is your C. And V is the velocity of the, in other words, C is also referred to as the drag coefficient. Drag coefficient. And the unit will be in kilogram per second. Okay. And V is the falling velocity of the parachutist. Okay. So we substitute this FD and FU inside the equation for F. We get dV over dt equal mg minus CV divided by m. And we divide the whole equation by m. Here mg we can divide by m. So we cancel the m, we get g. And then CV divided by m. So this is what we'll get. This is a differential equation and is written in terms of the differential rate of change dV over dt of the variable that we are interested in predicting. Let's assume the parachutist is initially at rest. Okay. That means when time equals 0, the velocity is 0. That means the parachutist is still about to jump from the plane, for example. So at the starting time equals 0, velocity will be 0. Okay, then using calculus to solve this first order differential equation, linear first order differential equation. What method have you learned in calculus to solve differential equation? Okay, there are several methods. Separation of variable, linear method, exact method, what else? Integrating factor method, right? Okay, so the method being utilized is not shown step by step here. Okay, whereas only the result of the differential equation, solving the differential equation is given here. So the solution to this differential equation is to get V equal what?
Okay, so V equal, using one of the technique that I mentioned just now in calculus, we'll get GM over C multiplied by 1 minus E to the power of minus or negative C over M times T. So V here is called the dependent variable. G is the forcing function. Okay, G is the acceleration due to gravity. 98.1 meter per second per second. So that is referred to as forcing function. Okay, C and M is the parameters, and T is the independent variable. Okay, parameters here means constant. C is the drag coefficient, so it's constant, as a constant number. M is the mass of the parachutist, which is also constant number. Okay, so that is the example of the parameter or the variable on the right hand side, where we have forcing function, parameters, and independent variable. Okay. Okay, conservation laws and engineering. Conservation laws are the most important and fundamental laws that are used in engineering. Change equal increase minus decrease. Change implies changes with time, which is also sometimes called transient. Okay. If the change is non-existent, or in other words, we call it a steady state. Example, equation 1.13 becomes increase equal decrease. Okay, if the change is non-existent, that means zero. Change is zero. So if you have a zero change, increase will be equals to decrease. Okay, that is called steady state. So if the changes is not zero, then we call it transient. Then the change occur with respect to time. We call it transient. Okay. Okay, for steady state incompressible fluid flow in pipes, flow in equal flow out, or 100 cubic meter per second, for example, plus 80 cubic meter per second will be equivalent to 120 cubic meter per second of liquid plus flow 4. So flow 4, solving flow 4, you got 60 cubic meter per second, for example. Okay. So this is an example of a steady state type of equation. Ni tutorial, tapi ni biar dulu. Ini just untuk record saya. Saya masukkan di sini lah. Okay, next.
Ini PDF. PDF saya tak keluar lah. No files available. Sekejap ni. Masalah. Buka PDF. Sekejap ni. Lain pula yang dia buka. Sekejap apa masalah. Dia buka PDF tapi tak keluar sini. Nak keluarkan PDF ni. PowerPoint browse. Look on my computer. Ya, tak boleh. Tak apa, nanti saya upload dulu lah saya punya ni dekat WhatsApp group Sorry ada masalah sikit Dia punya PDF tak boleh buka. Dia boleh buka PowerPoint dia ni. Anyway, kita jumpa balik hari Khamis pukul 2 hingga 3:30 petang Okay, everybody. So before you go, I need to snap this attendance first untuk hari ni. I hold on first to the jangan log out dulu sekejap Saya kena ambil gambar dulu buat masa ni, ambil gambar aje attendance semua yang hari ni punya. Aina sekejap Okay, saya record semua attendance So we'll see you again on Monday, Monday pula. Khamis pukul 2 hingga 3:30 petang Okay.
Alright. Have a nice day, everybody. See you on Thursday. Bye. Bye, Mr. Cat. Bye-bye. Thank you. Okay.